Academy. So, in today's class, let us continue with the alcohols and phenols ethers chapter continuation theory part. So, next we have chemical reactions of the alcohols, phenols, and ethers. How the chemical reactions will takes place in phenols, alcohols, and ethers. We'll see one by one. So, chemical reactions ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ದೆ ಕೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. They react both as nucleophiles as well as electrophiles ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ how the alcohols are going to act as a nucleophiles means the bond between oxygen and hydrogen is broken. See, ಈಗ ROH is the general formula for what? Alcohol. So whatever the bond is there present in between oxygen and hydrogen bond no, so ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ROH ಇದೆ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ROH ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದ we will get, so this proton is going to remove, so that means the bond between oxygen and hydrogen atom is going to break and we will get the product as what? ROC plus H plus. So proton ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CO ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ COH ಆರ್ ROH ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ROH ಆರ್ COH ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RO ಅಥವಾ CO ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್, so that we can call it as alcohols are behaving as a electrophiles ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. the bond between CO is broken. so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ RCH2OH, so which is called as a alcohol in general form, and when the bond between this C and O, okay, so bond between this C and O break ಆದ್ರೆ, that means the electrophiles are going to attack to that this one. so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ RCH2OH2. so this proton is going to add to the OH, ನಮಗೆ OH2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. then for this electrophile, so electrophile ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ನಾವು ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೀಶಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋ Br-, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ RCH2OH2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ Br ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Br- ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ Br ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ H2 ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ R. then we will get so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ whatever OH2 is there no, it is going to remove as a water molecule ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ one situation the alcohols are behaving as a react as a both nucleophiles as well as electrophiles ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
so that we can say that phenols or sorry, alcohols are in versatile compounds, we can say. Next, we'll move on to the next slide. See, next we have reactions involving cleavage of OH bond. See, ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ROH ಏನಿದೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. And ಅದೇ ರೀತಿ we have reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohols. Alcohols ಅಲ್ಲಿ the cleavage will takes place in between carbon and oxygen atom ಆದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ one by one. Nodi, if the bond will break in between oxygen and hydrogen atom, so there are possibility of taking place of the reactions in such a way that first one we have acidity of alcohols and phenols. So we have what acidity of alcohols and phenols in a study ಮಾಡ್ತೀವಿ. And under that again we will study what a reaction with metals. So when the bond will break in between oxygen and hydrogen atom, no, so how the reaction is taking place with the metals ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ HI ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ and reaction with phosphorus trihalides irutte, and dehydration reaction is an example for the bond cleavage between C and O, and also the oxidation reaction. So now if we come to the bond which is undergoing the cleavage in between oxygen and hydrogen anta tagondaga, so acidity of alcohols and phenols, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. So we will move on to the next slide, acidity of alcohol. So acidity of alcohols ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಿಡಿಟಿ and it is going to ionize us to the very small extent anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And acidic character of alcohols is due to the polarity of OH bond. So polarity of OH bond, why the alcohols are showing acidic property anta andre because of the polar nature of the OH bond anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So because of what, polar nature of OH bond, alcohols are showing acidic character. And
whatever the oxygen atom is present is in oxygen and alcohol, no, so that oxygen atom is more electronegative element. Okay, so this oxygen atom is what? More electronegative, more electronegative, and this oxygen atom is going to pulls the shared pair of electrons of OH bond. So ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ and the OH bond becomes weak. So this see ಈಗ what the electrons are going to shift towards, ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್. ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಲ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ it will becomes very weak. So that we can say that alcohols are having the ability to lose proton easily, and these are having the ability to give the or donate the proton to other molecules ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ROH ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಲ್ಸ್ ದ hydrogen atom very fastly, just because of the more electronegative nature of oxygen atom. The electrons are going to shift towards the more electronegative element, so that we can easily remove the proton in alcohol, we can say. So that is about the acidity of alcohols. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ROH ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ROH ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ. This is the water formula. Here oxygen atom carries lone pair of electron, two lone pair of electron. In alcohols also oxygen atom carrying a two lone pair of electrons. So ಈಗ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸು ವೀಕರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ OH group is linked to an alkyl group. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this OH group is linked to what? This R group. R group ಅಂದ್ರೆ ಏನು? alkyl group ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಶೋಸ್ ಲೆಸರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ OH ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈ OH ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ದಿಸ್ OH ಬಾಂಡ್ ಶೋಸ್ ದ ಲೆಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. RO ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಬಾಂಡನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್
ನೋಡಿ ಓ ಎಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬಾಂಡು, ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಈಸಿಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಬಾಂಡನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಆ ಬಾಂಡನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎ electron releasing group and it is going to increase the electron density at the oxygen atom due to plus psi effect. So ಯಾಕೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು is not having that much ability to shift the electrons towards it ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, because of the electron releasing group, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And those groups are increases the electron density at the oxygen atom due to the positive inductive effect. So ಆ electrons ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ the permanent polarity is developed between away from the more electronegative element ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the oxygen is not showing that much interest to take that bond, the bond which is present in between R and oxygen atom. So then this decreases the polarity of the OH bond. Because of this plus psi effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಪೋಲಾರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಆರ್ ಓ ಎಚ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೆಸರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, that alkyl group we call it as what, electron releasing group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ electron releasing group it is going to increases the electron density at the oxygen atom because of the positive inductive effect. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ alcohols are showing the less acidic property than that of the water ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ there is no bulky group, there is no plus I effect and there is no chance to decreases the polarity nature of the OH bond in water. But in case of alcohols there is a presence of electron releasing groups which is having the plus I effect to decreases the polar nature of the alcohol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then from this, due to low polarity of OH bond and release of H plus ions in alcohols become more difficult as compared to that in water ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. From this we can conclude this point. And alcohols ionize to a lesser extent. Alcohols usually lesser extent ಗೆ ionize ಆಗುತ್ತೆ and shows lesser acidic strength than water. So water ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they are lesser acidic in nature and they are having lesser ionization property ಅಂತನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is why the alcohols are very weaker acids than that of the water ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. they'll ask this question for the 2 mark. Reason why is they'll ask why the alcohols are weaker acids than that of the water, like that. Okay, next we'll move on to the next concept.
Alcohols are weaker acid than water. See again, we have one more explanation. Water is a better proton donor. So water really, we can see what the better proton donating nature, and that is a stronger acid than alcohol. And water is what, very stronger acid than alcohol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we have alcohol ಅಲ್ಲಿ we have R and O bond, and here we have H2O. Water is acts as a acid and RO is acts as a base. So from this we can get what, ROH. So ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ROH ಬರುತ್ತೆ and OH. So for RO, conjugate acid is ROH, and the conjugate base we can say that what, OH ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And alkoxide ion, alkoxide alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion. Alkoxides are stronger bases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, RO ನ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and that is a better proton acceptor. Alkoxide ion is a better proton or hydrogen acceptor than hydroxide ion ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that alkoxides are stronger bases ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, B is called as base and ROH is an acid. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, BH. ಸೊ ಓಕೆ, BH is conjugate acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and RO ನ ನಾವು conjugate base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. RO is called as what, conjugate base. So when we will get what, so this RONA is a stronger base than NaOH ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Acidity of alcohols. Acidity of alcohols. See, already we discussed how the acidity of alcohols, what is the order of acidity of alcohols. So usually because of the presence of R groups na navenanta kariತೀವಿ, electron releasing groups anta kariತೀವಿ. So electron releasing groups and increases the electron density at the oxygen atom because of the positive inductive effect, and that is going to decreases the polarity of the oxygen and hydrogen bond anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we have RCH2OH. it is primary will be having greater acidic strength than that of the secondary alcohol, and it is having greater acidic strength of the tertiary alcohol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means primary alcohols are having more acidic strength than that of the secondary, and secondary are having the more acidic strength than that of the tertiary. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, in primary alcohol there is a presence of one R group. So, and if we come to the secondary alcohol, here there is a presence of two R group, two bulky groups, and if we come to tertiary alcohol, there is a presence of three R groups, so three bulky groups. Because of the increase of the bulky groups in the alcohols, acidic strength is going to keep on decreases because of the more and more positive inductive effect of the alkyl groups anta helbodu. So that from primary to secondary, secondary to tertiary, acidic strength is keep on going to decreases anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so now the presence of one or more alkyl groups is going to decreases the polarity of the OH bond, and the acidic strength also decreases anta we can conclude from this slide. Okay, we'll move on to the next slide. Reaction with metals. So if we come to the like so reaction with metals anta andre namge there is a breaking of bond in between ROH anta tagondaga bond break will between oxygen and hydrogen atom. Okay, oxygen ಮತ್ತೆ hydrogen atom ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, bond break ಆಗೋಂತ ಒಂದು reaction ಅನ್ನ we can consider as what, reaction with metals ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. See here we have the reactant molecule ROH which is called as a alcohol, and when it is treated with the 2 moles of Na, sodium ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ is present in between O and H, no, this bond is going to break, and this proton is going to remove easily in the form of H2, and here in place of hydrogen Na is going to
replace, so that we can call it as sodium alkoxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. sodium alkoxide with the liberation of 2 moles of hydrogen, H2 is going to liberate. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 moles ಆಫ್ CH3 OH ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ನೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ atom is going to remove easily. Okay, then this 2Na is going to attach to the oxygen atom. We will get the product 2 moles of CH3O and Na. We call it as sodium methoxide anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, sodium methoxide product is formed with the liberation of H2 gas. Then next, in place of R, if we consider the benzene ring, when 2 moles of phenol is going to treat with the 2 moles of Na, here also the bond in between OH, the bond in between OH, this bond is going to break, so that when 2 moles of phenol plus 2 moles of Na is going to combine to form 2 moles of ONA. So ಈ H ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 moles of ONA ಪ್ಲಸ್ H2 gas is going to liberate. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NaOH. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಿನಾಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ in between oxygen and hydrogen is going to break. Okay, so that Na is going to replace, Na is going to attach at the oxygen atom. So we will get what, ONA attached benzene ring. We call it as sodium phenoxide plus water is going to remove. Okay, then these above reactions shows that alcohols and phenols are in acidic nature. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ remove the protons, they can able to remove easily or they can able to donate the protons easily to the other ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so we can easily say that the alcohols and phenols are in acidic in nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, then next we have reaction with metals anta ide. Again, how it is going to donating the proton anta ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು alcohols and phenols are acts as a Bronsted acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What Bronsted acids means they can donate a proton to the stronger base. So Bronsted acids ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, according to the Bronsted, acid is defined as a substance which can able to donate a proton is called as Bronsted acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ this base is going to replace the hydrogen atom just because of the bond in between O and H is going to easily remove. Okay, so ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ BH ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಬಂದು RO, ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ will act as a conjugate base ಆಗಿ alkoxide ion act ಮಾಡುತ್ತೆ. So alcohols acts as a Bronsted bases as well. Alcohols acts as what? Bronsted bases as well, due to the presence of unshared pair of electrons on oxygen atom which makes them proton acceptors. Okay, alcohols ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆಗಿನೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇಸು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆಗಿನೂ ಸಹ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ we can say. Next, acidity of phenols. So now let us come to know ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಏನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್? ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ protons in it, or whether it is acting as a basic nature? Let us see. So ಈಗ phenols ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we have the formula that is ROH, where R is what? The phenol, like a benzene ring. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ O ಮತ್ತೆ H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್.
ಸೊ ಈ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಾಂಡ್ ನ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ and this bond we are going to shift here, so that next we will get what, so this carbon atom carries negative charge and ಈ ಬಾಂಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ದ ಮೋರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓ ಎಚ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 4 ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ whatever the hydroxyl group is present, though, so that is the electron withdrawing group and the carbon atom undergoes sp2 hybridization anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the carbon atom which undergoes sp2 hybridization because of the formation of more resonance forms. Due to this, the change, the charge distribution in phenol molecule as depicted in its resonance structures, which is going to cause us oxygen atom of oxygen of OH group to be positive. So oxygen atom ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ that oxygen atom is electron deficient ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ in these resonance forms. And next, see, then if we come to the so that we can say that as phenols are also in acidic in nature anta helbodu. And this proton we can readily remove by forming what, phenoxide ion. so illi ನಾವು ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so ನಮಗೆ we will get what, see here O minus ಮತ್ತೆ H plus ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so in this also we can able to remove the H plus ion easily, so that phenols are also acidic in nature ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. phenols are also acidic in nature. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, because it is going to explain in terms of greater stability of the phenoxide ion. Phenoxide ions actually they are having the greater stability than that of the alcohols ಆಗಿರುತ್ತೆ. Always oxygen atom, if we observe the resonance forms of the phenols, no, all the phenols are having the oxygen atom carrying a positive charge, and whatever the phenoxide ion is going to form now after ionization, oxygen atom of the OH group acquires a partial charge. So oxygen atom ಏನಿದೆ in between O and H, so oxygen atom ಏನಾಗುತ್ತೆ, partial charge ಅನ್ನ carry ಮಾಡುತ್ತೆ. Due to the presence of partial charge, the oxygen atom pulls the shared pair of electrons of the OH bond. So this facilitates the release of the proton. Yeah, obviously ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ whatever the phenol is there, no, phenol, and it is always carrying a lone pair of electrons alva. Just because of this we can able to break the bond in between O and H. so O and H madhe ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the product what, phenoxide ion ಸಿಗುತ್ತೆ. okay, phenoxide ion plus partial, it is going to carry the partial charge, and it can able to remove easily H plus ion ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ mainly it is attached to the electron releasing group. okay, so electron releasing group ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and also the due to the more resonance stabilizing property, it is going to show the more acidic nature than that of the alcohols because of the formation of phenoxide ion. Okay, next we have the reaction of phenol
with aqueous sodium hydroxide indicates that phenols are stronger acids than alcohols and water ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿನಾಲ್ನ ನಾವು aqueous NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ OH ನಮ್ಗೇನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, the hydroxyl group attached to an aromatic ring which is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group. So OH ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ OH ಗ್ರೂಪು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we have the ionization of an alcohol and phenol takes place as follows. ನೋಡಿ ROH ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಮತ್ತು H ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RO ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು H+ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಗೈನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ, ಫಿನಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp2 hybridization and because of a higher electronegativity of the sp2 hybridized carbon atom of the phenol to which OH group is attached, electron density is going to decreases on the oxygen atom. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ OH ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we'll move on to the next slide. So in alkoxide ion, see here this is what the aliphatic alcohol ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು alkoxide ion formation ಆಗಿದೆ. This alkoxide ion, the negative charge is localized on oxygen atom ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ which is present on the oxygen atom, and in phenoxide ion ಅಲ್ಲಿ the charge is delocalized. Phenoxide ion is more stable and favors the ionization of phenol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And there is also charge delocalization in phenol. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ charges separation due to which the phenol molecule is less stable than phenoxide ion. So phenol molecule will be less stable than that of the phenoxide ion ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು because of its resonance structures ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್, ನೋಡಿ these are the resonance forms of the phenol and these are the resonance forms of the phenoxide ion. So ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ there is a possibility of 4 resonance structures and here also possibility of 4 resonance forms to get the more stable hybrid form of the phenol and phenoxide ion. And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next, in substituted phenols, like if any other groups, electron withdrawing groups are substituting to the phenols, are the groups are going to affect the any acidic property of the phenol ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the presence of electron withdrawing groups such as NO2 ಇರ್ಬೋದು, halogen groups NO2, electron withdrawing groups such as NO2, halogen groups are going to enhances the acidic strength of the phenol. ನೋಡಿ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ NO2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ Cl
ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು, Br ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ the phenol acidic nature is going to increases just because of the attach of what the alkyl so this one electron withdrawing groups such as NO2 group ಅಥವಾ halogens ಆಗಿರುತ್ತೆ. These groups withdraw electrons from the ring, disperse the negative charge and increases the stability of the phenoxide ion. Okay, so even though if the proton is going to release to the other compounds ಆದ್ರೂ ಸಹ whatever the electron withdrawing groups are attached to the benzene ring, no benzene ring ಗೆ electron withdrawing groups ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ which is going to enhances the which is going to enhances the stability of the phenoxide ion ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so overally if the electron withdrawing groups are attached to the benzene ring, so acidic strength ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Next we have, this effect is more pronounced when such a group